Hello. Mwiriwe. Ko mutishimye? Yewe nkunda kwishima ko mutishimye. Ko mutishimye? Umeze neza? Amazina yanjye nitwa Kingeneye Olga, ndabona mushaka kugira ngo tuyitware dutuje. Kuko ntabwo mufite morale nk'uko nabishakaga. Murishimye? Okay, amazina yanjye nitwa Kingeneye Olga. Nkaba nishimye kubana namwe uyu munsi. Ndi umukobwa w'imyaka 23 nzayuzuza. Nkaba mfite ubushye muri kubibona. Abenshi bakwibaza ntago ngiye kwitamera kure, ariko benshi bakwibaza kuki ndahangaha kandi nabwiye kuba ndi mu cyumba nihishe. Nuko nahisemo kuba njyewe uri ahangaha. Nahiye mfite imyaka 3. Nari ndi mu rugo, ndi kumwe n'abandi bantu bo mu rugo. Ngwa mu bishyimbo. Njya mu bitaro. Nyimara kugera mu bitaro, nararwaye nk'uko abantu bose barwara. Nararwaye nk'uko abandi bose barwara. Nahuriyeyo n'abantu benshi cyane bari barwaye, ariko harimo n'abandi barwaye kundenza. And there were people also that were very sick more than how I was. Mwakwibaza ko abenshi muri mwebwe mujya murwara. I can ask myself or think to myself that most of you also get sick. Ariko iyo mugeze kwa muganga muhita mubona ko mwakize. But when you reach at the hospital, you feel like you're free or you are not here anymore, you're healed. Nari umwana, murabyumva, nari umwana muto w'imyaka 3. By then I was a young child, I was 3 years old. Ariko narakubaganaga. But I was very stubborn. Ariko bitari ugukubagana cyo gukubagana nabi. Not a bad stubbornness, but a stubbornness of a child. Nakubaganaga nkunda abantu. I was stubborn in the way of loving people. Nari mfutse umutwe wose hagaragara amaso gusa. Nari mfutse umutwe wose hagaragara amaso gusa. I was covered the whole head, but my eyes were only left out. Abantu bakirukanga bambonye bakikanga. So people could learn when they looked at me. Ariko nkabasanga. But I could approach them. Ndeka gutinda kwa muganga cyane, ahubwo nze ahantu habaye ikibazo gikomeye cyane. So I delayed at the hospital, but the problem that occurred most njya gutangira ishuri. When I was to start schooling. Mwakibaza sinari kureka kwigara? Can you ask yourself, did I have left schooling? Nari kubireka rwose cyane. So I was to leave it out. Ariko nari mfite umubyeyi wankundaga agakunda njyewe ubushye bwanjye. I had a parent who loved me very much as how I was. Uwo yari mama wanjye. That was my mother. Niwe muntu ukomeye mu buzima bwanjye. She's the strongest or the important person in my life. Wanjyanye ku ishuri. She took me to school. Yanjyanye mfite ibipfuko. She took me when I was covered. Muribaza ukuntu kwa muganga narwanaga n'ibisiga kwa muganga. So at the hospital I was fighting with the birds. Kubera ibisebe. Because of the wounds I had. Byazaga kudufata kadupfukura. They could come to us when they wanted to take them off. Ngayibaze noneho kujya ku ishuri mfite ibyo bisebe. So ask yourself on the way how I could have been going to school when I had those wounds on me. Nkahunga ibisiga. So I could hide from the birds. Nkahunga izuba. I could hide from sunshine. Ndetse nkanahunga abantu. I was also hiding from people.
kwanga ko bandeba. hiding from them so that they cannot see me. Inshuti zanjye byari bikomeye cyane. It was really hard. Byari bikomeye ariko narabirwanyije. It was very hard, but I fought against that. Mbirwanya ndi kumwe n'umuryango wanjye. I fought when I was with my family. Nararenga aho ngaho reka nshimire umuryango wanjye ko wanamerekeje. So let me thank my family that has come to support me today. Nyangana nshobora kuza kurira sibyo ariko ni byiza ko umuntu arira kuko aba afite ibyo aririra. I may become more emotional or cry, but it's a good thing that you cry for a reason. Ikintu cya mbere naririra aka kanya. So the first thing that makes me cry this time nuko umuntu wandwaniriye ishyaka yakwiye kuba yicaye hariya. Is that I wish that a person who fought for me should have seated in that place there. Ariko hicaye undi musaza wanjye wandwazaga. But there is my brother who helped me through my sickness. He's seated there too. Ndamushimiye cyane. Ntabwo byari ngombwa. I thank you very much, though it wasn't necessary. Gusa nabyo ni ibintu bigaragaza ko koko narakuze. But it is a symbol that shows that I have grown up. Navuye mu myaka 3. I have come from 3 years y'uburwayi of sickness. None ubu ndi umukozi n'umukobwa mwiza. Now I'm a beautiful woman. Niyo mutabimbwira nge ndabizi ijana ku ijana. You don't tell me that I'm not beautiful. I know it is 100% that I am. Ijana ku ijana cyane. 100% so much. Abantu benshi bajya bagira ikibazo. So most people get a problem. Yuko niyo umuntu ababwiye ko ari mwiza batabyizera. If a person tells you that you're beautiful, you don't believe in that. Hari abandi rero noneho bizera ko ubwabo ari beza. Kamwe nawe wambwira ko ndi mubi. There are people that believe that they are beautiful for themselves, not being told by anyone else. Ndi mwiza. I am very beautiful. Ubu noneho ndishimye ko namwe muri guseka. I am happy that you're laughing too. Nkunda guseka. I love laughing. Nicyo kintu cyankujije. It's something that made me go out. Ni nacyo kintu mama yashakaga ko nkora. And it's something that my mother wanted me to do more. Kuko aha harimo abantu bahoraga bambwira va mu cyumba. Kuko hari igihe cyageze nkajya nihisha mu cyumba. Mubare bahise binjira abo bantu. There are people that always used to tell me that get into the room, don't sit with people. Nkunda abantu. I love people. Nishimiye kubabona mwese. I'm happy to Hari see benshi you all. bajyaga bambona kuri social A media. lot of people see me through Sinzi social niyo media. n'abatankunda please munkunde nkeneye urukundo rwanyu. And those people that don't love me, please love me because I need your loved ones. Nagiye mu ishuri birangora kuko byabaye ngombwa ko njya muri interna. So I went to school and it was difficult for me because it required me to stay in boarding schools. Mbere nahoraga ndi ku majipo ya mama mfata mwana wanjye nkabyumva. So most of the time I used to be with my mother and I could hide behind her. Ariko icyo gihe nagiye njyenyine nijyanye na varize yanjye. I went alone with my suitcase. Ngomba kumenya abana bashya. I had to interact with new people, guhorana nabo, to be with them, kandi nabo nkiga kubakunda. and I could love how to love them. Kabone too. nabo batanyishimira. Even if they were not very happy for me. Natangiye mbabwira ko nkunda guseka narabasekeraga. I started telling you that I love laughing. I used to love for them. Nkanabikundishaho nyine nkabegera. And I could love being friends to them. Kugira ngo nabo banyegere baninyuke bataninya. So that they could also not fear me and come closer to me. Ndabyibuka kera najyaga njya gusura umutonto. I remember I used to go visit my uncle. Nagirayo abana bo muri karitsiye n'igihe baryamishaga. And when I would reach in that place, I could get sleep the children within the neighborhood. Nagaruko nari nzi kurera abana. It's not because I knew how to cherish children, ahubwo byari ukubera iyi sura yanjye. but it was because of my face. Bo barambonaga bakiruka bakajya kuryama. They could look at me and run into their beds. Ibaze noneho ngiye kubana n'abana tuzagumana. Imagine now I wanted to go and stay with the children I'm going to stay with. Nzakuramo inshuti. Where I could get new friends. Nzakuramo abasheri. Where I could get lovers. Ariko nkiga kubakunda kabone nabo baninya. But I used all love to love them even if they fear me.
umuntu iyo duhuye bwa mbere ntabwo ahita amvugisha. When I meet a person for the first time, he doesn't interact with me at that time. Ariko ntabwo ari uko njya mbyumva, ntabwo ari uko abanyanze. I always listen to that person fears to talk to me not because he hates me. Akenshi yanga yuko ashobora kunkomeretsa. Sometimes they fear so that they can make me sad. Nicyo nshimira mama ko we yandinze ibyo bintu byose byatuma nikanga ko umuntu yambwira nabi. That's why I thank my mother for she helped me prevent myself from people that is telling me in a bad way. Yanyigishije byinshi binyegereza abantu kugira ngo mbahunge. She taught me a lot of things that make me approach people, but I could have gone away from them. Akenshi mbarire mvuge kino kintu abana bafite ubumuga, mostly people with disabilities or children with disabilities, babagumisha mu nzu. They make them stay in their houses. Narwo bashaka ko abashyitsi babamenya. They even don't want visitors to get to know them. Narwo bashaka ko bamenya ko uwo muryango ufite umwana ufite ubumuga. They don't even want their families to know that they have a child with a disability. Uko ni ukuri twese turabizi. That is a true saying, we all know that. Ariko iwacu nahoraga ku muryango nakira abantu. But in our family I could stay at the front welcoming people that came to visit us. Ndabyibuka tantine yaje bigize kugira abashyitsi, sinzi niba tonto yabyibuka. I don't know if my uncle remembers that they had visitors once. Bagize abashyitsi nari umwana mu bana babo. I was a child among their children. Tugeze mu mwanya wo gukina njya mu cyumba. So when their children went to play outside, I went back in my room. Tantine arambwira ati sohoka ajya gukina n'abana. And my aunt told me that get out and go play with others. I know ntabwo yabyibuka. I know she can't remember that. Gusa ako kantu kanyeretse koko umuryango ugira uruhare rukomeye mu gutuma umwana ufite ubumuga cyangwa witinya yitinyuka. That simple of my aunt showed me that a family has a big role of praying with their children so that they can be free for themselves. Nicyo kintu cyankomeje kugeza n'ubu ngubu amatara ndiho mfite mikro. That is the same thing that made me strong. Up to now I'm standing before you and all cameras are on me. Ikindi kandi nibyambujije kwiga itangazamakuru. Ndabizi nzajya kuri television, I know I will also go in television. Even if nayijyaho, even if I don't go there, nago ubushye bwanjye bwambuza gukora ikintu nshaka. I being having a disability does not prevent me from doing something that I love. Kuko umutima wanjye unyemerera kujya aho abantu bari. Because my heart allows me to go where people are, interact with them. Umutima wanjye unyemerera gukundana n'abantu mbona. My heart allows me to interact and love people that I'm seeing by them. Narakomeje kaminuza. I continued to universities. University ntago yoroshye. University is not simple. Ubutaha rimwe na rimwe ugahura n'abandi bantu utazi. You go and interact or meet with new people you don't know. Kandi niho hantu uba noneho ugiye ushaka uzi ikintu ushaka. And it's the same place where you go to knowing something you want more. Rimwe na rimwe muri secondaire bajya baduhitiramo ama section twiga. They always choose for us in secondary schools of the faculty that we want to take. Ariko university niho hantu ujya hari uzi ikintu ushaka. But university is a place where you go when you know something you want more. Nagiye nshaka kwiga itangazamakuru. So I went when I wanted to start the journalism. Kandi nari mbizi yuko rimwe na rimwe abantu bazavuga isura yawe. And I knew very much that people would ask me or would be talking about my face. Ariko nibyigize binshi intege. But it did not make me go weak. Ndabyishimiye cyane kuba magaza. I am very happy to stand here today. Kuba hari abantu bari kundeba bakavuga ati uyu mwana nago yigize yitinya. So that some people among us are seeing me and be like, this person did not fear herself. Impamvu nuko the reason is nashyizwemo cya kintu I was put the thing cyo kwitinyuka of not telling myself. Ndetse kandi umuryango wanjye ukanshyigikira. And also my family supported me more. Mu buzima duhura n'ibintu byinshi. So we meet different things in life. Hari ibintu bibi,
bad things hari ibintu byiza and good things too. kandi ibibi ntabwo wabihagarika, And you cannot stop bad things to approach you. ahubwo ubuzima bukwereka uburyo ki ushobora guhangana n'icyo kibi. But everyday life shows you how you should attract or how you should face that thing too. Ntabwo nari guhindura isura yanjye, I had no capacity of changing my face. ntabwo nari bugende ngo mbabwire ngo mu misura ya runaka, I could not go and tell someone to give me her face. kuko n'ubundi iyo nyihindura Because even if I changed it, nari gukomeza nishisha, I could always not feel myself numva nishimye, when I wasn't happy. kubera ko atari njye wa nyawe. Because that wouldn't be the same person of who I am. Njyewe njyawe ni uyu nguyu, This is me, this is who I am. uyu nguyu ufite iyi sura. This person with this face. Kuba mfite iyi sura ntabwo byatuma najya gukora makeup. So me having this face does not prevent me from getting makeups or applying makeup. Nshobora kutayishyiraho I may not put it on, ariko ntibyambuza gukora iyo business. but it cannot prevent me from not doing something. Biramutse bimbujije gukora iyo business, If it has prevented me from doing that business, nta cyizere naba I nifitiye, could not have a confidence within me. nahita nangirika, I can be destroyed. ubuzima bwanjye bwapfa. My life can be down. Kubera iki ubuzima bwanjye bwapfa? Why can my life be like that? Ni ukubera ko naba ntariyakiriye. It's because I did not accept who I am really. Naragiye nshyiraho ikintu numva nshaka, So I went and applied something that I wanted. nshyiraho icyo nkunda, I applied something I loved most. ndangije ndeba n'inzira nagicishamo. And I looked on the way of how to make it pass through. Urwo ni rwo rugendo nahuye narwo. So that is the journey that I faced. Mu buzima Within life, byari bingoye cyane, it was very hard for me. uburwayi, My sickness, amashuri, schools, imiryango, families, abantu, people, ndetse n'ahantu sosiyete muri rusange. and also the society in general. Ariko burya reka nkubwire, But let me tell you now, ntukazajya urwana n'umutima, do not fight within your heart. kuko ikikurimo Because something within you ntabwo ushobora kugisiga, cannot prevent it from being in. ndetse nta n'ahantu gishobora kugucikira. And it cannot go away from you. Jya ukomeza uwo uhangane. So always fight. Njye narahanganye, I fought for myself. mpangana no kubanza kwiyakira, I fought of I being accepting who I am. mpangana no gushaka inshuti zinyegera, I fought for getting friends. mpangana no gushakisha ibyo nkora, And I also fought for getting what to do nirengagije uyu mutwe mubona hano. without considering my face or my head. Nk'uko natangiye mbibabwira ndi mwiza, As I started telling you I'm very beautiful. ndabizi ndi And mwiza, I know I'm very beautiful. kandi nzakora buri kimwe cyose And I will do everything that it takes numva ngiye nshaka, that I feel I like. kuko nzi yuko Because I know nta kintu kiba kidafite impamvu, everything happens for a reason. nta kintu na kimwe kiba kidafite impamvu. Everything happens for a reason. Ushobora kuba wicaye aho You ngaho may be seated there wumva hari ibintu uri kurwana nabyo, and you're fighting with some things. wumva hari ibyo utarakira muri wowe, And you feel like you have not received things within you. ariko reka nkubwire, But let me tell you, wowe icara hamwe, sit in one position ubanze wumve ushake ku byo ubona. without considering what you see. Mu buzima turifuza, We all have our wishes or our desires in life. tugira ibyifuzo byinshi, We have desires in life. ariko burya reka nkubwire, But let me tell you something. icyifuzo cya mbere The first wish ni ukumenya wowe wa nyawe. is knowing who you really Mwagakwiye are. gushaka kumenya mwebwe ba nyawe. You should really think of who you are. Mvuze ibintu byinshi, I have talked a lot of things, ariko but mu buzima duhura na byinshi. Njyewe urugendo rwanjye rwari ubushye, we meet different things in life, and my journey was being burned. ariko But ntago nigeze merananwa byo. I did not be considered with those. Niyo mpamvu mpagaze aha That is why I'm standing here today, mubwira ngo wowe telling you that you ufite inkuru yawe, that you have your own story, urwana nayo, that you're fighting for it. utarafata umwanzuro wayo, Before taking the decision of it, tuza be at easy then umenye and know ibyo ushaka, everything that you want, ahasigaye wakira ubuzima bwawe. and then receive your life. Kuko iyo nza kuguma mu rugo, Because if I had stayed at home, ntabwo nari kuba nzi abantu beza bari hano, I could not have known all beautiful people that are here today. ntabwo nari kuba narabonye ibyiza biri mu Rwanda I rwacu, could not have known the beautiful things in Rwanda. ndetse ntabwo nari kuba narabonye ibyiza biri mu mashuri I yacu. could also
could not have known the good things in our schools. ntabwo nari kuba naragize inshuti mfite I could not have got friends that I have today. ariko But narabagize I got them. ubu mfite abantu I have people. mfite urukundo runshagaye I have love that is surrounding me. kubera ko narwanye n'umutima wanjye Because I fought with my heart. mwumva ko ngomba kwakira njyewe wanyawe And I feel that I should receive who I am really. ndishimye I'm very happy. ndishimye cyane I'm so happy. ikintu cya mbere kinshimishije The first thing that has made me ngiye no happy, gusorezaho and I'm going to conclude with that, ni uko umuryango is that family niwo utureberera is the one that takes care of us. ataravuga ngo ni ukutureberera gusa Not knowing that they take care of us only. nyuma yo kudukunda uranadukomeza After loving us, it also makes us strong. warankomeje It made me strong, n'ubu uracyankomeza and I'm still strong today. dufate abantu batwegereye natwe tubakomeze Let us hold people that are surrounding us and make them inkuru strong. yanjye nkubwiye ntuyumve ko ari inkuru gusa The story I'm telling you of mine, do not take it as a story just. wumve ko hari ikindi yagufasha nawe mu nkuru yawe Just feel like it can help you also in your story that you have. ndetse wumve ko hari n'undi yafasha utabashije kugera And hano also think that it can be a help to another person who is not today tonight. dusenyere umugozi umwe So let us all for one touch. tubwirane inkuru Let us tell stories to each other kugira ngo tubohoke so that we can be free. dutange icyizere We give vision. dutange experience y'ibintu twahuye nabyo We give the experience of the things that we made kugira ngo nabo babashe kuza so that they can also come. murakoze cyane navuze byinshi Thank you ndabona very much. mwarambiwe That's a arano lot of things. ndabakunda mwese I love you sibyo very much all.